would have done everybody. Now time for today talk about Abhidhamma, a basic lessons of Abhidhamma. So we will be putting you unwholesome metaphysics or immoral physics, which is called unwholesome metaphysics. Do đó thầy sĩ chỉ hỏi trong bài khai sức thì liên quan đến基本的阿毗达摩，基本的阿毗达摩论章经，所以呢的就来讲很深的factor，就讲不善的心所。Yesterday we finished Loba Techi, Loba Techi, and then we did Mana. So including this Mana, this is called Papanca Dhamma. Papanca means his defilement make our rebirth wider and wider no end to our life because of this Loba Techi Mana. Loba means greed or attachment, Techi means around you, the Mana means conceit. So, whatever it may be, if you don't know about their power, maybe all human beings are likely to make mistakes. One famous story in the Buddha's time. There are contemporary religious teachers with the Buddha. Tejaya, by name of his Saint Tejaya, is the teachers of the Sariputta and then the Moggallana. When the Sariputta and Moggallana come to know the Buddha is really teacher who can save our life, who can make us liberation from the wrong rebirth after they have attaining of Srimana, enlightenment. Then they go and see their teacher, old teacher, now we are come to know the truth about Dharma. So we want you to join us under the Buddha's teaching, under the Buddha's guidance. So this great teacher by name of Sanjaya refused to follow because he is very conceited. He also has so many disciples, so many followers, nothing to be worried about his dignity. If we follow Buddha, maybe his dignity going down, he cannot be any teacher. That's why the chief to invitation by Sariputta and Moggallana. So he lost great benefit. If he follow Buddha's way, he is no more in the wrong rebirth. So no need to go around, no need to suffer in the wrong rebirth. Because of maybe his mana, conceit, or I'm a teacher, I'm a famous, I have so many followers. That's clinging, sort of the called Papanca Dhamma. Another name is three kinds of clinging, Upadana. Almost everybody may have such a attitude.
this mana around you attachment also very bad. We make all the beings in do trouble. Jadi saya doa si kuisulia jadi loba jadi tham jadi diti jadi siakin. Mungkin nanti saya doa kalau lagi kai siao kata kai jisu jadi mana jadi tai sim, 自大sim. Jadi 自大sim ที่สาธารณะjadi loba diti mana jadi tham jadi siakin jadi mana 自大ที่สามีกาเพิ่งเกี่ยวตัวสีพระปัญจดามาอย่างที่ก็คือสี่รุ่นฝ่าที่ที่สุดที่ก็ที่หลักธรรมสิมาว่าที่หลักธรรมสิเพราะว่าตัวที่แสงสี่รุ่นเวลาเป็นเดียวยังจะสิ่งอื่นที่ทำที่เจ้าเก่งที่ตายอย่างสิเพราะว่าตัวที่แสงสี่รุ่นเวลาเป็นดูไลดูชิมสุดเดียวสีละ所以叫做八分加达嘛，四轮法。所以这是我啷个来在啦，在这里八分加达嘛，这里ทำ这里贡献，这里做什么？伊拉真强的啦，像我啷无去在，所以这里像我啷无去了解ที่สาหารเกี่ยว伊拉真强的，所以我啷这里ที่中心哦，点去重复的去做无感的物件，所以到这里等这个故事啦，做布达的点声，有这里真出名的这里我做教先生啦，佢叫做三家呀，真出名，也伟大的这个我做教先生。伊拉是这个Sariputta กับ这个 Moggallana 准家的先生啦。真好人真好准家伊对拄着布达之前，伊是对这个三家呀去学伊的这个宗教的啦。所以这个Sariputta 准家กับ Moggallana 准家ทางอย่างตัว呀这个布达是伊人训练了伊人了解了接触了yang 对着这个一个的境界所以当然对着这个一个境界过后yang 对去找这个三家呀啦 yang ผู้ชาย先生该先生讲啦รู้应该去对这个布达กายกาสีที่เขารู้ที่โทษที่จะแฟนเราแฝงซีที่โทษที่จะแฝงซีถึงไปแต่ที่จะสัญญาที่ความที่จงเก่าที่จะตัวสินแส因为这样有这样ที่เนี่ยจะจริงตัวแต่จริงจะ更属于人啦所以无惊讲是讲伊无对不ได้伊无是不ได้ที่或者不说伊本生活是坎坷啦所以季节了这个Sariputta 准家กับ Moggallana 准家เชื่ออีละคิด对บุดาคิดกับบุดา60这个ผู้เด็กกาสีที่หมายละ所以说就是因为有这个mana ที่ตายอย่างซิมที่ฟังไปดู这个ตายอย่างซิม所以季节คิด对บุดากาสีละ所以สิทธิที่เนี่ยตัว这个机会来跳出这个4轮回所以这个 mana 啦ที่可以做之被跳出这个4轮回所以这个 mana 是真正我啷个真正爱注意啦ที่因为伊这个ที่สามีกาแก้ที่ไรถึงว่าเราทำว่าเราเสียเก่งกับว่าเราตายที่เป็นตัวที่สิพระปัญจดามาที่สิเพราะว่าเราเตรียมที่เพราะว่าเราที่หลักสามสิบดูจูหลักสามนะดูไรดูชิมนะซึ่งเป็นตัวที่ทางในที่จิตจ่ออุปทานนะจิตจ่อซิมดีปังเดียวที่เสกการที่นี่เนี่ย所以说应该的人就爱去啦爱清楚爱了解这个tham ลองเสียวก็จะมาหน้าที่ตายแล้วว่าเราจริงๆตัวพอไป So almost every living beings are crazy about
something with the attachment, with the cling, with the attachment, with the round view, and with the conceit. So it is called three kinds of the clinging or grasping, upadana. Upadana, the one who have three kinds of the upadana, that when you make him understand the truth about Dhamma. That is why even the Buddha cannot save those people. Another famous story is a Buddha's time, million area by name of Mahadana. Mahadana, rich man's son. He also a very lucky one and nothing to make business. Cannot so that he cannot finish his work properties left by his mother and father. So forget to follow Buddha's teaching, forget to write his Sila Samadhi Benya, even though there are so many people going to the monastery in the Dhamma talk given by the Buddha almost every day, many years. So the whole life he enjoyed himself in many ways. Sitting with the heavy dhangas, all the spiritual pleasures, never, almost every day enjoy sexual pleasure, never come to an end. So later on, so nothing much left to possess. So nothing to possess, even a house also, no place to stay. And the money also, nothing. Later, have to stay on the roadside, asking for some food as a beggar. Later they pass away. So in this case, he has wrong view. Whether I don't need to go for Dhamma practice, have to enjoy myself. We follow the perfect combination that of Buddha talks stage by stage. If he remember what is he doing in the past stage of life within 30 years, he can take third or fourth stage of enlightenment as a Arahanta or Anagami. Maybe he never dropped the higher stage of the higher status of the worldliness. Maybe at the second stage of part of life, he changed his life. He may have good chance to attain enlightenment, and then also he can maintain his status of richness. Other than that, maybe last stage of a part of life, over 50 or 60, if he realized, it is time for me to practice Buddha's teaching, then also he has attained the first stage of enlightenment at the very least. Now he lost everything because he has wrong view with the life. So I can enjoy my Christiousness or never come to an end. It's around you, overwhelm this Mahadana, maybe an area, very strong, clinging or grasping, they never give up. How much ever they has made wrong doing things, wrong doing, never give up. They don't want to continue. That's all. It's called grasping or clinging in body upadana. สุขเจที่ทรงเสียงอ่ะอาทิตย์ที่หลังอ่ะอาทิตย์ที่เราที่นี่คุณตัวพ่อทองที่นี่ที่หลังอ่ะที่นี่เสี่ยวกับที่นี่ที่ทรงให้มีแก่ละคุณจิตจอกกับทรงให้มีแก่
所以因为要去做这个里面，因为有这个蛮大的心啦，有这个下见，有这个大的心，所以就是定好的这个就是upadana cleaning 啦，要去做，因为有了这个tham，有了这个下见，有了这个蛮大คือที่จะอุปทานคือที่จะอ่านสิ่งที่จอดสิ่งสุดท้ายที่เนี่ยขันธ์ละที่ก้องทำให้เราที่ก้องว่าเราอุจจาระสารต้องอ่านให้สิ่งมั้งก็จะที่จอดสิ่งมั้งที่เราที่เนี่ยขันธ์ที่ไก่ก้องไก่ที่真理啦这样话ที่ที่เนี่ยขันธ์ที่จักสิ่งที่ยังขันธ์กันBuddha pun sipun di kita lah. Siang boleh lah, jadi kamsim, siapa sim, kaya sim, lulai itu dia tua, jadi cipta sim. So Buddha pun tidak akan kau di tua lah, di tua lah. So Buddha kau pun ini lah, bumi bumi lah. So jadi Buddha yang siang jadi dia hokia jadi hokia lah ni dia, itu tu Mahadana. 所以福建人伊民族伊是继承也爸妈的生理啦，所以规矩是无应该做伊生理啦，真正无应该伊生理，所以本真正福建啦。那布达讲经伊本别记啦，别记讲有这个布达的假使，那本无去听啦，布达讲经伊本佛法开始伊本无去听，所以为这个时间是除了做生理就是享受啦，伊有对嘛，常常做享受，常常做参饭的人，常常做去饮酒啦，这个药品的享受啦，常常去做这个代志都去享受这个药品的享受，参一班朋友去饮酒啦。所以伊慢慢伊越来越老时候伊就他们本无啦，因为伊本生理本高无好了，就点要享受，呀，到个伊慢慢老了，伊他们物件本无个了啦，慢慢伊厝本无厝产大了，就爱本个落去甲人做食，所以无久伊本死去啦。所以这个讲这个下见哦。这件台湾人去听，去明白，他们是这个出版，所以我唔爱去听，那点参加这个无好的朋友，所以这个布达讲啦，这个学生是讲伊分做三个坎站啦，后个坎站是讲伊有去听好的假是伊会先。打过试过落来，因为伊整理不好，被家老被失败，所以因为伊无头一坎站，伊无去做这个工作，无去听我哋家己，伊不协调的机会看成功的机会，甲整理本失败去。如果你坎站伊有去听不大的家事，伊本是成道啦。伊谈到一个的境界，如果第三坎站你甲他们都无做伙时，甲老师，如果伊有去听佢哋家时，伊本会谈到这一个的境界啦。一般嚟讲，失去伊家了的财产啦，因为伊无去听，无去对不大家时候，到到尾来伊还没分无啦。所以因为我哋看到这样明显，就爱同我哋分享，讲。这个他这个下界，这个大业题目，那引起我啦有这个upadana，这个 grasping， 我啦执着，跟伊我啦嘅物件，所以这个是我啦开始嘅人啦，所以这个比较重要，我啦未使执着，我未使去嘅执着先。So we have to be careful of this kind of clinging or grasping. The mana, mana, greed, what you call it, judgment, or greed, and then around you, and conceit, mana, mana.
So if you have observation, close observation to someone, you may notice this person is such a clinging, really hurt. That is why you cannot practice meditation. You cannot forget to do Sunday. Yesterday I told you at the very least, almost every body has what do you call it, round view around you personally believe. That's why we cannot do many things or forget to do Buddha's teaching. That is kind of avoid this problem with the clinging with the wrong view. Mostly with the destination also, with the conceit also, almost every time arising in one's mind, we cannot practice meditation. ဆိုတော့အန်တင်ညာစေတီလာအကြကျူရီစေချစ်ကြောကတရေချစ်ကြောကတရေအတာယစင်ချစ်ကြောကတရေသာမစင်ချစ်ကြောကတရေဆရာကင်ဆိုကြည်ဒီဟောလာလိုက်ပိုင်ပါလေလားဆိုလာကိုနေစတဲ့ခွာဟောလာစင်ပြင်းလာမှာဒီကောင်တဲ့လာဒီကောင်ဦးที่3จ้องไอ้จิตจ่อซินยังเสียขันพ่อที่คุณเรียนสีเสียงยังคุณขจิที่ที่โจโฟล่ะဆိုတော့ဒါကြီးကိုကောင်းကြည့်တာခမီလာဒီကောင်ဦးစီဆရာကလည်းလားဒီလာခက်ချီဒီနေ့ဒီကရန်ကုန်ဘုရားကျော်လားကျော်ကြတဲ့ဘုရားကျော်လည်းကဆိုတော့ခုခွေဝလာလားဒီအိုက်ဆမ်ခွေဒီအိုက်ခွေဒီจิตကြောတဲ့ဆရာကจิตကြောတဲ့စိတ်ခံစီจิตကြောတဲ့တိုင်းစီSo we must notice almost every criminal case related to these three kinds of clinging. The namana, the clinging with it, the clinging with it, conceit clinging with it around you. From now, I will read new today's one. Mana, pride or conceit. Mana, like Taichi, is also fine product of moha. Fine product, English usage. We use another medicine, side effect. It has to look like side effect. Fine product of moha in lobha. Moha gives around you that the person exists and that they are permanent, pleasant to the food. So, lobha cling to this person and mana look on this person as I am the best. I know most. I have no equal in this world. The conceit of right is of three kinds: equality, conceit, mana, inferiority, conceit, mana, and superiority, conceit, Timana. As saying goes, pride will fall, will have fall. Pride or conceit is not a bad thing to be proud of. Dosa, anger, hatred, evil. Dosa is translated as hatred, anger, or evil. It is the most destructive element in the world. It is more frightful than the atomic bomb. Of course, when someone who trigger on the atomic bomb, he does so under the influence of dosa. Normally, when one encounter with the desired sense of great nova arises, and when one encounter with the undesirable object, anger or aversion arises, the anger dosa destroying one task before it is destroying other. Not only inflicted dosa as the one present in the angry person, but also depressed
those are as the one hurt by a stress or depressed person or distracted. Those are give rise to stress, strain, mental depression, and the mental tension, which in turn give rise to many diseases. It is wise never be allowed in anger arise in the mind or it depends about only that effect. We should develop loving kindness to drive away anger as soon as anger arises. 所以说到讲我人会看到来注意到真正是这个 criminal 这个犯罪的这个事发生因为就是第三种物件啦，是讲这个接触嘅这个参，接触嘅这个家庭，接触嘅这个大业心，所以来这到爱接落来他这个关系，归属其实我諗嘅阿咩是曼那是这个曼那就是第七个啦，第七个这个不善的星座，所以这个曼那意思讲是比较高傲的人啦，比较自大的人。所以曼那就是伊想讲这个见的话呢，是写见下啲伊是这个写见的这个Bible 的伊个附属品啊，还是讲如有 DP 啊，你就有曼那啦，side effect， 但係講 side effect， 所以有 DP 你就曼那，所以一般是想講sorry， 這個曼那加 DP 呢，伊是摩哈加羅巴附屬品，所以是講你有摩哈，你有貪心，你有邪見你有妄想，你有貪心。你會side effect， 你就會有這個大業心，特別是邪見。所以這個摩哈這個妄想有錯誤的這個觀念錯誤的思想，伊互我人蒙掉我人這個心的目睭，互我人聽講這個人伊是存在的，這個人存在伊是永恆的，這個人是爽的歡喜的，這個人是水的，因為有這個貪，我人接觸嘅這個人，因為有這個大業心，我人講我這個人是第高的，第好料的，第世界無人比我較高，所以這是三種這對這個看到有些人啦，所以這個大業心，伊是有三種的大業心啦，一種是等慢，一種是 equality conceit 啦，就是叫慢啦，我人叫華語叫等慢啦。第二種伊是 inferiority conceit，伊是傲慢啦。伊是漸慢的，第三是 superiority conceit， 低慢啦，是升慢的。意思講有個人嘅大業咯，是伊無講真正愛做好你看伊真正大業啦。有個人是可能伊講伊較無夠啦，所以伊大業伊講伊較無夠。有個人講伊特別夠啊，可能第三種嘅大業心啦。所以有一個話咧講啊。是講你大業自己都會輸的啦，自己都會不到的。所以是講，即我人無應該家己大業的心先講是一個好的一個品質啦，值得讚美品質。所以人免講有我大業，你免講有大業是真正搞啊，反真正讚頌的一個美質來，唔是的反啦。做落來第八這段時間，第八星座是dosa翻譯成一是情啦，還是心地，還是惡意啦。所以dosa就是情、心地還是惡意。所以這個情伊是真正第一大元素就是破壞物件啦，破壞物件元素。
破坏这世间啊，这一大就是这个钱。所以这个钱哦是比较恐怖的啦，伊比往的原子弹更加恐怖个，更加恐怖。虽然迄个原子弹有可能一个人伊去启动迄个原子弹啊，但是这个个了是钱啊，钱多少好去启动迄个原子弹，或这个trigger 这个 atomic weapon 啊，所以这钱啊是比较破坏性比较大的。所以通当我们拄到这个数学上的这个新的目标时，我们就去这个探的心。所以当我们拄到这个无上的目标、无暑假的目标时，我们就去心地还是比较反感，还是比较老。所以这个钱呢，这多少是这个破坏物件啦，伊破坏我们家己身，伊是破坏别人。所以这个是讲我们有这个人伊去生地，伊会按照这个真正激烈这个情啊，伊心内面去到真激烈情啊。所以这个生地哦是互你会感觉，是讲你感觉到真正无爽，真正sad啦，真正感觉真无爽。这就是互你真正悲伤的这个落差，真悲伤落差。所以这个互你这个压迫感的这个落差吼，是互我们每一个人带来比较大的破坏啦。是讲我们有这个钱吼，我们有这个钱浮起来，对我们的心，伊互我们真正紧张，真正悲切啦。所以这个安尼的悲切甲这个紧张的心哦，会带来真正疾病互我人啦。所以咱应该教的人，应该就爱卖互这个钱，这个心地浮起来对我人的心。所以咱应该就爱去因为这个钱浮起来我的心呢，你所带来的物件，敢若一项个啦，会带来无好的后果。所以咱应该就爱去训练。来提升，还是来培育我们的慈心，我们的美大。所以，当我们有这个慈心，有这个美大时呢，这个钱的心一直被浮起来。So let me clarify. Three kinds of mana, and the usage they around with the body usage. There are three kinds of mana. First one, what call it equality connect. This one must be in the middle. First one is inferiority conceit. This one call it China mana. Second one is equality conceit. This one is called embodied Sarisa mana. Number 3 is superiority conceit is ati mana in Bali usage. First one, inferiority conceit. Second one, Sarisa mana, equality conceit. Third one, superiority conceit, ati mana. According to the classification of people, we have working class people or maybe poor class people. Second one is middle class people. Third one is rich class people. Depends on their classification. Everybody has their own conceit. Poor class people also they have mana. They are jealous of the rich people. Why do you think of me? I can do many things. We don't need to avoid here and there. I don't care about anything. This is called the China mana, inferiority of conceit. Trita mana is equality conceit. You have car, I have a car. You have money, I have money. You are educated, I am also educated. I don't care about anything. This one always conceit. This one happen to middle class people.
Rich people also have manda. Just one nothing to say about rich people because they are rich than other people. They are so educated. They are definitely very high. Surely they will have right or conceit. 所以说講佢法嚟講先啊，法嚟講先集中講先就係講佢哋impurity 講先，依家慢啦 equality 講先 Trisa. Sabisa 慢啦。Right. equality concept trong này là superiority concept thì Atimana concept so thì thế đó ai cứ说cái là tí xa đi tại khi mà cái này là ít cũng như sáng nay quan là theo là cũng có xã trong làng là chỗ càng làng là chỉ theo về làng thì trong đó中等阶级人是讲不是讲是好嘅人啊，所以这个三种的这个慢啊，渐慢，这个等慢，和这个深慢，是三种啊。所以เป็น讲แล้ว渐慢就是讲佢哋較巧嘅人啊，等慢就是中當嘅人啊，深慢就是佢哋有人啊。所以就講無論嗰個係咪階級嘅人都好，每一個人都有一個大嘅使命，但係人都有一個大嘅使命。所以有個人本是有一個大嘅使命。所以就講這個有個人是講伊個監聽迄個這個跳嘅人，看未起跳嘅人，就是講伊個大嘅使命是漸慢嘅啦。ที่แก่ที่ไต่ที่จินมันน่ะพี่น้องที่โหโหไต่ที่เล่นเข้าที่ไต่ทีมอ่ะอินฟิวที่ไต่ทีมที่จ้องไต่ทีมนี่พี่น้องเป็นมันพี่น้องถ้าที่เขาจริงก็จะได้พอท่องในหลังอ่ะในจงเป็นจีอ่ะพี่น้องที่ไอ้ก็ที่เกิดหลังอูว่ามันจะดูอันนั้นที่อยู่ลุยว่ามันจะลุยอันนั้นส่วนที่ก็เป็นมันอ่ะDesa di dari superiority mana macam hati untuk jadi hobiaran lah. Terus hobiaran di juga berarti itu jenis hobiaran, itu bilang kalau jiawi dari kawan, so itu di senman yang tak saya. Okay, now we come to Asa jealousy. Asa has a characteristic of the envying others such as prosperity. As such, it is objective. That is, it looks not to oneself, but to others. Mixria is very short definition. Again, Mixria applies in the explaining that Mixria has the characteristic of the concealing one's property. It does not appreciate to share one's property or special privilege with the others. It takes the form of the stinginess when one is reluctant to give money to charity. As mentioned in Modern Nikaya, there are 5 kinds of the Mixria with respect to dwelling, place, family, gain, recognition, and knowledge. We don't want to share them with others. Contrary to Asa, Mixria is subjective. Asa and Mixria make one unhappy without any inducement from others. One shall feel immediately happy if one can drag them away from one's mind. Kogoja has the characteristic of the greeting over the evil that is done in the good that is not done. As it is useless to cry over split milk.
it is of no use you repent or feel sorry about wrongdoings. Examensia and Gogochas are three combinations of dosa anger. They arise separately because they are lines of the reason are different. But when one of them arises, it is always accompanied by dosa. 所以做落来这个爱介绍一提示这个第九个这个时间，第九个这个星座就是伊萨，伊萨就是这个是你看人好啊，人比较好，伊看人好，是弯道啦。所以伊萨伊的这个特性哦，就是弯道甲别人的成功啦。弯道甲别人的这个伊财产啦，让人较有类甲比较比较济。伊弯道啦，所以伊无爱看人比好啦，比较，所以这个是比较客观的啦，是客观的，就讲伊看到人比好，伊比较难啦，所以这是伊啥，所以这个伊是看，伊是看家己的，这个伊啥是你看人好哦，伊是人影响到伊，所以这是比较客观的。第十个就是马查利亚，马查利亚就是人讲小气啊，就是讲吝啬。所以马查利亚伊的特性是伊物件，伊莫互人知，伊为机会伊莫互人知，伊莫分享甲别人的啦，伊无爱分享伊机会互人知。有时我们好的物件，伊本无爱甲人分享的啦，伊无爱互人分的。所以是一个是装的一个强势的人啦，所以有的物件伊无爱学，伊本无爱去地啦，后面地方需要的伊本无爱地这强势的。所以到这个珍珠府内面有讲起啦，伊有5种这个强势啦，有5种这个马查利亚，头一种是有关系甲一大地方。第二种是伊个有关系甲伊的家庭，第三种是关系甲伊的得力啦，伊赚到的物件。第四种就是伊的名声，第5种就是伊的法，即佛法啦。所以这个物件，甲了这5种物件，伊有这个物件，伊无爱甲人分享的啦，伊无爱甲别人分享的。你这伊沙哩甲这个马查利亚是相反的啦。这马查利亚伊是比较主观的，这个马查利亚甲这个伊萨伊是互一人无欢喜因为毋是迄个人做伊无欢喜，是伊家己无欢喜，伊看到别人，伊这马查利亚伊是真正。伊家己伊起这无欢喜心哦，是伊家己起来，是人做起来。因为伊是讲当伊会晓伊爱欢喜哩，当伊家己行掉这个马查利亚这个弯道心呢，行咩家己就会欢喜啊。就是因为伊家己未行掉这个弯道心哦，互伊家己未欢喜。所以是讲伊爱欢喜哩，这个人伊爱欢喜哩，伊就会闪开，伊就会放掉这个看人这个马查利亚的强势的心哦，强势心就放掉，你欢喜就随时就来了。所以落来第11个特性所就是不古扎，就是后悔心啊，后悔心。所以这不古扎的特性哦，是讲伊后悔甲伊做恶啦，伊后悔甲伊无去做好啦。所以这个是不需要去考啦，比如较多淡薄无灵无需要去考，阮无需要去难过啦，无需要去后悔啦，是讲做方面唔对。所以这个伊萨这个弯道心、马查利亚这个强势心，甲这个古扎这后悔心，这3个哩也是做一组的，甲了是因为有这个多萨，也参加这个情的。所以这情代表这个伊萨，代表这个马查利亚，代表带了这个古扎做一伙的。
So tam cire isa macaraya kukuca yang ti sare ni isi bol ti bejo je pukilai. Tapi ciro cire pukilai ni dia tu situ dia hai dosa dia cintu je pukilai. So in connection with the HRM material, these two types of unwholesome mental factors happen to everywhere, everybody. If you have close attention to them, you will see this is HR, this is the material happen to such a person in connection with some matters, social matters or money matters. Based on that, among the people, these two types of the unwholesome mind make every living beings in a danger and then make problem. In this connection, the Buddha explain why do we do not fulfill our good desire. May I be free from danger, may I be free from enmity, may I have mental happiness, physical happiness. Even though how much about we wish for that, we cannot fulfill our desire. The reason is that as long as we have not overcome this SI material, we cannot fulfill our good desire. This is very important explanation. If you take this SI material, jealousy and stinginess, you may have loved one and not loved one or enemy. You may practice discrimination between these two. If you practice discrimination, loved one and enemy, you cannot fulfill your desire. Buddha talked to the king of Deva Sakaraja. So when he got the isa one person the macaraya the cancer the sima. Thì nó trong thì có năng thì nó trong này phút sang thì tiếng số là số là thì khó tiêu khi tôi nói thì khó tiêu mô là thì khó tiêu thì phụ cái này thì nó trong này tiếng số所以有关系可能你看到有关系这个物件是有关系这个social 物件这个世界的物件是关系这类的事哦你看到这两种的心开始浮起来都还没拿到你对看到了所以这个是不好的两种的这个不善的这个心啦所以这两种不善的心呢其实里头ที่ตาแล้วเราเป็นยาด้วยเนี่ยเนี่ยก็ตาแล้วเราเป็นยาจีบเป็นเตะ所以บุญญาคุยสุดนะคุยว่าเราใจนะซึ่งไม่สูขั้นที่หลังที่เดมันจุอีเดยี่ว่างซึ่งไม่สูยี่ว่างเดมันจุอีไอเนี่ยที่ทันเดียวจะซิมเนี่ยจะเป็นจริงกู้ไอ้ผู้แปรเทียนจริงกู้ไอ้ซ้อซึ่งไม่สูยังก็ผ่านตัวยังก็โทกันเขายังก็หวานเขาที่เดเย็นมันที่เดเย็นว่างที่ทันเดียวจะเย็นว่างที่จริงวิวัฒน์วิสัยก็จะมาจาริยา所以ที่นอนเนี่ยจอที่ว่าเราที่ทันเดียวจะว่าไปยี่ว่างส่วนเราที่ทันเดียวเนี่ยที่นอนไม่เกี่ยวส่วนเราที่ทันเดียวเนี่ยจีรังนะไอ้ก็บอกไอ้ที่ถึงยิ้วไอ้ที่จะตีกันนะส่วนเราที่คุยจะตีกันส่วนแต่ว่าเราวันนั้นเนี่ยตีกันเนี่ยจริงๆว่าเราจะคุยละคนที่นะที่discriminate นะที่ discriminate หลังนะที่โจรละที่ว่าสุกายหลังว่าจะตัวที่ว่าจะไก่เขาว่าสุกายหลังนี่ว่าจะเชื่อฟังว่าที่โจรีละ所以这个告诉是你讲刚好这个สักการะ家这สักการะ这信息的方向这第四刚好是第四天another notice this SRM arises in people who have the same status
For example, monks jealous of monk. Women also jealous of women. Men also jealous of men. Maybe among the animals, dogs also very obvious evidence. Jealous of themselves. Other the one animal they can share some food with the same family. They do not abuse, do not bully others. The dogs they much have much is jealousy and misery. They cannot be patient with what they have. That's why fighting among the dogs. That's the nature of the beings. So, dengan dihangaran itu dari kisah dari orang sim dari materia yang tersim, wai kalau pun saya timau, hati bukan lain tu thong dan ji lang lah, 讲看你lang lah， 讲看你中心啊，dengan 出家人跟出家人啊，大波跟大波啊，查某跟查某啊，是禽兽狗跟狗啊，ที่เราจะที่จะ安道心啊，有这个安道心。特别好的那个野生动物哦，野生动物一样的较好一样一样的分享一样的意见哦，把你较无呢用的这个动物分享你就好讲啦，这样你去抗衡把人啊。所以，像你讲，尤其是狗伊这个安道心真啊，安道心的这个法查利亚这个减少的心哦，真啊大。所以看到狗常常受怕，所以这个是我人看到这个是我人众生的这个本性。We come to know Tina, Veda, Vijikesa, three of them. Tina is a shrinking state of mind, like a cook fire before fire. When one is I think due to lack of viriya effort, I don't. Due to lack of viriya effort, one is under the influence of the Tina. It is the sickness of the Jada mind. Maida Toba. Maida is a morbid or an active state of mental status to the figure. When one feels an active or not, one is being influenced by Maida. It is the sickness of the mental status. It makes one lazy and sleepy. Both Tina and Maida are opposed to Viriya effort. Where there are Tina and Maida, there is no Viriya. 41 Vijikesa, spectacular doubt. Vijikesa is spectacular doubt about Buddha, the Buddha, the Dharma, the Sangha, the training, about things in the past life and future lives, about the law of the divine origination. Finally, about the Four Noble Truth. That's called Vijikesa. So this one in brief explanation in detail you can read in daily life written by Venerable Mahagana Searo. Then we come to know so many things about this definement. 所以来说到大家分析这个第十二个这个经所，就是地那就是讲分层啊。是比较分层的人啦，比较顶的人啦。比那比较做这个比较顶的这个精彩哦，以前这个鸡毛啊，都可以调整这个努力起来。所以像比以前的比那的话呢，这人。应该提不起劲的话呢，无生气的话呢，所以这个是比较分段啦，比较分段。所以因为如果这个地那如果这个分段心哦，如果成那些
这样比美心哦，如果这个古拉心就比不起来，你就比不古拉了。所以我的话呢，比那心，如果比利亚，就是如少比利亚，如果真正的心，这个比那这个心所就能不起来。所以我人如是如果如果是比那心，就能分寸来看哦，如是人家这个心白话呢。所以第13就是弥达คือไอ้คุณเนี่ยนะไอ้คุณก็เนี่ยสื่อตุนน่ะซึ่งมีแก่เนี่ยดีงามเลยนะซึ่งมีแก่บ่ดีเนี่ยสื่อตุนที่เนี่ยบาเนี่ยไอ้คุณจะบ่ตรงลี่ล่ะซึ่งจะมีดาจะปิ้งไข่ล่ะที่สิเนี่ยบ่จริงสิเนี่ย这心理这个状态，所以这种的这段时间啦，这种的心所，这是真无力的心所啦，爱做咪跟无力呢，就叫爱困的啦。所以这个米达是这个心所，这个心所这个白来啦，心所的白，其中这个白啦，这心所。所以人是讲有这个米达哦，如果变到真正分大，ก็真正爱困的啦，所以咪叫分慢爱困来看，也分人分只爱困的啦，无动力的啦。所以这个地那กับ这个米达哦，伊是对立กับ这个米呀，对立กับ这个真正的，所以人无真正的，这个真正行咪就对了人来，所以人就还有这个地那กับ米达啦，所以人可能会，我就爱挂掉这个地那กับ米达，所以人可能会真正啊，比讲无哩，可能无是真正，阮是带掉这地那กับ米达，就对了人。所以来第14这个心所是วิจิกิจจา这วิจิกิจจา是讲อย่างดี啦อย่างดี心所以วิจิกิจจาว่าอย่างดีอันนี้นี่ว่าอย่างดี这个พุทธว่าอย่างดี佛法ว่าอย่างดี这个生传所以ว่าอย่างดี修行ว่าอย่างดี这个改变位ว่าอย่างดี定事ว่าอย่างดีเอา事我让两地的缘起法我让两地这个是圣地所以讲这个两地哦วิจิกิจจา就是in brief 啦简单的介绍我们知是讲咱会知较清楚有关于这个วิจิกิจจา这个两地心现在讲了我们去读这个阿毗达摩in daily life写咗乌讲的比往沙西爱比较慢一点来写咗开始啦考虑我们去查啦 So in this coronation Benedict Moggallana was afflicted by China Meda sleepiness while he practiced meditation because of this slow and he did not do meditation before has a day food and enlightenment. Then the Buddha come and remind him to him. So thereafter that he overcome slow and dopa. For ordinary yogis, nothing new. Almost every day you have food stomach, maybe you cannot practice meditation very well because of slow and dopa. So at that time you have to do the right one, walking meditation. Maybe must be careful of eating. If you take fatty food, sweet food, or rich food also, you may fall asleep. So this is the way to avoid the problem with the China Meda. 所以关于这个ที่นั่นนี่นะแต่ก็ของ这个พอๆ时间哦这蒙古人中间一般有这听说这ที่นั่นนี่นะ这个ไอคอน的心和这个本身的心影响到啦所以这件事所以比较有去可以考虑啦去改这点这个蒙古人中间蒙古人中间也不ได้这点也克服掉这个ที่นั่นนี่ได้这个心所所以就这个病毒
所以讲我们普通人都讲明讲啦之前可能吃了咖啡爱苦之前所以讲是我们对对讲本地之里我们就爱行啦爱去行先所以当我们行之里我们就爱注意啦然后下去到ที่ไม่แก่还是去到ที่ไม่แก่所以看我们都会避免的分层它的爱苦的心都是这 Okay, now go to page 74 to read headline only in Bali. Try to follow me. I have to read you. Sada, Sati, Iri, Udava, Aloba, Adosa, Tatra Meja Dada, Kaya Pasadi, Chaita Pasadi, Kaya Nahuda, Chaita Nahuda, Kaya Muruda, Chaita Muruda, Citta Muruda, Kaya Kamenyada, Chaita Kamenyada, Citta Kamenyada, Kaya Pagonyada, Chaita Pagonyada, Kayu Yugada, Teju Yugada, trying to follow Skandana, Sada, Sadi, Udava, Aloba, Adosa, Tadra Meja Dada, Kaya Basadi, Chaita Basadi, Kaya Nahuda, Chaita Nahuda, Kaya Muruda, Chaita Muruda, Kaya Kamenyada, Chaita Kamenyada, Kaya Pagonyada, Chaita Pagonyada, Kayu Yugada, Chaitu Yugada, altogether 90 beautiful Mandala Tattas is called Sopena Chidetika in Bali. Those who Mandala Tattas are hardly happen to ordinary people, especially for those who are keeping every step, who are doing meditation very well, who has a daily deep concentration, they will experience all such a good Mandala state. That's why trying to have experience of the beautiful Mandala Tattva that we have to do meditation. Then in this very life you may have developed great faith in the Buddha. Okay, so stop here. Stop here. May all of you be find listening Dhammadot respectfully and mindfully. May all of you be well and happy, and then attain path evolution knowledge together with the Nibbana through the practice of the Sila Samadhi Panya.我们就这两个高中的这个美心所啦，这个沙班呢，就是讲这个高的这个美心所今天看考，也就是普通的人的心会浮起来了。这心所在看考都让普通人的心浮起来。除了那个人เป็นการที่訓練ที่กายที่訓練之前，ผู้ทำ就今天管的这个行啦。yang kali tanjung jadi mesin solar, kau ni mesin solar. Jadi itu yang boleh lah. Sebab kau ada tu kau ni. Tu sebab kau orang jadi, I tanjung, I try lah, I 尽能力去tanjung jadi mesin solar, 所以是mesin solar. So 通常我人在基本年是机会先可以tanjung jadi mesin solar. Tu sebab kau ikut dia pokok lah tanjung mesin, mereka punya准给今天有尽量心来听这方法开始在这关在跟安康跟喜乐通过大家训练这个改变为去探究这个做工跟团sa